Добър ден на всички! Аз се казвам Светлана Боянова и днес ще бъда модератор на този много уважаван от мен панел с изключителни панелисти. Да ви представя кой е в нашия панел. Започваме, разбира се, с доктор Георги Тахов, който е министър на земеделието и храните в България. След което имаме представител, директор устойчивост на Европейската комисия в главна дирекция земеделие, господин Хейс Хилхаус. След което панелист, участник е господин Стефан Шраф, който всъщност отговаря за публични въпроси с Европейския съюз в компанията Байер. И един от, не на последно място, много уважаван от мен човек, това е Янис Балакакис, който е представител от Гърция на Agri-Business Forum. Най-напред бих искала да се обърна и към организаторите, също и да им кажа, че изключително сме благодарни, че за поредна година в Green Transition Forum има такъв панел, който е посветен на бъдещето на общата селскостопанска политика. И това показва, че за организаторите най-малко, а и това, че е приета поканата от министъра, този сектор, Agri-Food, агрохранителния, е от стратегическо значение не само за Европейския съюз, но и за България. И днес ние ще се опитаме наистина да покажем това в дискусията, която предстои. Сега моля видеото, което са ни подготвили като въведение, да бъде пуснато от организаторите. Dear panelists, dear participants of this parallel session, I'm very sorry for not being with you today. As member of European Parliament, I'm now in Strasbourg for a voting session. The question you raise is complex, but is fundamental, because you have to deal with sustainability and resilience together. From my point of view, I do consider that to fix our European agri-food sector, it is crucial to put the food issues at the center of our debates on the next CAP reform. The first aim of the agriculture is to produce food to feed people with healthy and affordable foodstuff. Food inflation that occurs in the last year had huge impacts, huge economic, social and political impacts. The number of people suffering from food poverty is rising. We have to tackle this issue. Food security could not any longer be considered for granting even in the European Union. Food security is not only a question of availability, it's also a question of access, of affordability, of stability. With the climate crisis and the geopolitical instability, it is now time to improve the tool of our European food sovereignty. In that way, I'm very pleased to see that the European Commission will release in a couple of days a strong signal with the stockpile strategy. It is clear, without food stock, we are at risk. We cannot afford that anymore. Then it is crucial to adapt our common agriculture policy in accordance with this strategy and the Minister report. To improve our resilience, we need strategic stocks, but we also need the tools to rebalance the markets. Then overproduction is there. Helping farmers to be better organized is the first step. But we also need to reinforce the budget of the crisis reserve to be more reactive and more efficient when prices are collapsing. That way, we will improve our resilience against shocks, and we will be able to improve the sustainability of our agriculture. I want to be clear on that. It is impossible to build something strong on a weak basis. Because crisis is occurring more and more, we need a strong basis to deal with it. Otherwise, we won't be able to improve the sustainability of our agriculture. Otherwise, we won't be able to help our farmers to have a more sustainable practices. So this is my main message for you today. Let's have a systemic approach of agriculture.
but with the food issues at the center, and we will be able to fix our agri-food system. It is the spirit of the Strategic Dialogue report. It is also the spirit of the vision of the Commissioner Hansen. But to do what we need to major ingredients. At first, we need a consistent CAP budget. And moreover, we need more pragmatism regarding international trade issues. Because the world has changed, we need to defend our interests, including our agriculture interests. The European Union can no longer afford to be naive. We definitively need to build our strategic autonomy, and agriculture and food is a major piece of it. Thank you so much for your invitation. Sorry again for not attending. I hope we'll have fruitful discussion. Thank you very much. Това беше всъщност вице-председателя на Комисия по земеделие и селски райони в Европейския парламент Ерик Сарджакомо, който всъщност направи нещо като между поздрав и въведение и тезата на тях като Комисия по земеделие и селски райони. Може би, нека да направя за всички вас, да припомня в началото, преди да дам думата на нашите високоуважавани спикъри, говорители в панела, нещо като въведение, да припомня за какво става въпрос и защо сме днес тук. Защото България като част от Европейския съюз и най-вече от общата селскостопанска политика изключително трябва да бъде, както се казва, в час абсолютно всички, и държавата, и частния сектор, и нашите фермери, с това, което предстои. Знаете, през февруари Комисията предложи своята пътна карта, как си представя тя бъдещето на земеделието и храните с 4 основни посоки за конкурентен сектор, за привлекателен сектор за младите, за селско стопанство, което върви ръка за ръка с екологията. Това означава ли Green Deal, има ли, няма ли, това може би ще разберем по-късно. С някои посоки, свързани с международната търговия, т.е. с търговията с трети страни, иновации и така натам. На база на това започнаха така вече неформално и разговорите, и някъде и дори много формално разговорите по бъдещето на ОСП, но още една много важна тема се случи през февруари, за която всички чакаме с нетърпение, защото колкото и да амбициозна пътната карта на комисар Хансен, тя трябва да бъде подплатена с финанси, така че още едно съобщение на комисията излезе през февруари, супер важно, което очакваме също през месец юли, така както и пакета за ОСП, а именно многогодишната финансова рамка след 2027 година, в която се предлага към момента от комисията да има единен фонд, който всъщност да бъде за конкурентоспособност и да включва абсолютно всички средства за конкретната държава в този фонд, което означава, че и земеделието би могло да се включи вътре. Има доста мотиви за земеделието в пътната карта за бюджета, така че по тези теми и по още други, покрай тези теми, днес ще може да поговорим заедно и за това давам сега думата на министър Тахов за своето изказване. Заповядайте. Благодаря за дадената ми дума. Първо благодаря за поканата. Наистина това е една уникална възможност, участвайки в днешната дискусия, която е посветена на бъдещето на общо селскостопанската политика, ние да предначертаем и да предвидим нейното решаващо значение за нашите фермери, а и за продоволствената сигурност изцяло в Европа. Наистина пред нас стои нелека задача, а именно това е да трансформираме европейското земеделие. Така че то едновременно да отговаря на нуждите на икономиката, да отговаря на нуждите на обществото и на околната среда като цяло. Преди всичко не трябва да забравяме, че земеделието идва от хората и то е предназначено за хората. Както каза госпожа Боянова, ние приветстваме усилията на Европейската комисия да предложи визия за периода 28-34 година с фокус именно върху конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието.
Приветстваме и законодателното предложение, което е на Комисията за опростяване на общата селскостопанска политика, което приемаме като израз на инициатива и като израз на действия, които водят до редуциране именно на изискванията, които са приложими към европейските и българските стопани, както и на администрацията. Значителното намаляване на регулациите в досега съществуващите процедури наистина ще бъде едно голямо облекчение за целия аграрен сектор. Като стратегическа за Европейския съюз политика, която именно трябва да гарантира продоволствената сигурност и устойчивото земеделско стопанство, смятаме категорично, че ОСП трябва да остане самостоятелна, ОСП трябва да остане с отделен бюджет, ОСП трябва да бъде в достатъчни размери. И не на последно място, ОСП трябва да бъде застъпена и в двата стълба. За нас е от особено съществено значение да работим за постигане и изравняванията на нивата на директните плащания при земеделските стопани в Европейския съюз. Като ние сме убедени, че по този начин те биха могли да останат равнопоставени и да се увеличи конкурентоспособността им помежду им. Директните плащания не следва да бъдат разглеждани просто като способ, защото ако това се случи, тогава ще се появи един голям дисбаланс. Преминаване от система за компенсиране към система за стимули на фермерите, това ще надвиши техните разходи, ще ги насърчи да извършват един по-плавен екологичен преход, както и да имат възможността да доставят тези обществени блага, които са именно свързани с околната среда и с климата като цяло. Екологичните критерии към нашите фермери трябва да са ясни, те трябва да бъдат разбираеми, трябва да бъдат и изпълними. И затова по този начин ОСП ще насърчава фермерите да бъдат част от климатичните решения, а не просто да бъдат потърпевши от всички тези климатични предизвикателства. Именно тук ключовата роля е на екологичните стандарти, те наречените ЦЕСове, като доброто земеделие е неразривно свързано с доброто екологично състояние. И ние застъпваме тезата, че именно тази норма трябва да бъде императив. За селското стопанство в Централна и Източна Европа има своите специфики. Те са социални, те са икономически, те са и климатични. Затова всичко това изисква и адаптирани стратегии, насочени към отключване на целия регионален потенциал, който е в Европейския съюз. Националният стратегически план е инструментът, през който ние отговаряме на тези реалности. Подкрепяме малките и средните стопанства, както инвестираме в една дългосрочна устойчивост. Успоредно с конвенционалните стъпки, бих искал да се спре на въпроса за иновациите. Дигитализацията и достъпа до знания, като всичко това, ние го считаме като един добър фундамент за бъдещето. В новия програмен период ние залагаме на проекти, насочени към модернизация на стопанство, тяхната екологизация, автоматизация и намаляване на зависимостта от физическия труд. Това не само ще повиши ефективността, но ще привлича и млади хора, които ще виждат в земеделието перспектива и възможност, а не просто предизвикателство. Интересът към земята, към производството на продоволствие от страна на младото поколение, именно всичко това трябва да бъде поощрявано като действие. Привлекателният образ обаче на селскостопанския труд ще се изгради и утвърди с инвестиции и иновации, както и механизация, а не чрез засилване на диспропорции и чрез липса на работна ръка. Със земеделие трябва да се занимават образовани, мислещи, иновативни хора. И земеделието според нас не трябва да се счита за ниско квалифициран труд. Особено внимание отделяме и на темата за напояването, която е ключов фактор към климатичните промени. По стратегическия план успяхме да осигурим над 100 милиона евро за инвестиции в напоителни системи. Работим по проектирането и изграждането на нови хидромелиоративни съоръжения, автоматизация на инфраструктура, както и обучение на кадри чрез партньорства с различни академични институции.
Целта не е до 2028 година да увеличим поливните площи до размер, който да достигне 2,5 милиона декара, като това наистина е доста амбициозна цел. И всеки опит в поливното земеделие от страна на нашите европейски партньори, разбира се, ще бъде приветстван и ще бъде адаптиран към българските условия. Паралелно с това, ние инвестираме и в механизмите за защита на доходите на фермерите чрез подкрепа за застрахователни премии, взаимоспомагателен фонд за управление на риска, както и за адаптиране на непредвидени пазарни и климатични шокове. С развитието на науката тези климатични промени вече бих казал, че стават прогнозируеми. Ние насърчаваме земеделските стопани да бъдат доста по-активни пред темата с застраховане на тяхната продукция и в рамките на стратегическия план отделихме 10 милиона евро бюджет, който спомага за увеличаване размера на финансовата помощ до 70% от застрахователната премия. Балансираната верига на доставки и справедливото възнаграждение на производителите са друга наша цел. С проектозакон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни ние ще се опитаме да въведем прозрачност, равнопоставеност, разбира се, и една лоялна конкуренция. Законът цели да прекрати нелоялните търговски практики и да даде реален шанс на българските фермери да участват на пазара при едно по-достойно възнаграждение и при едно по-достойно разпределение на добавената стойност върху крайния продукт. Всичко това ние искаме да доведе наистина до една по-висока добавена стойност по цялата верига, която верига е производител-потребител и по-правилното разпределение и игнорирането на диспропорциите не желаем в никакъв случай да бъдат запълнени и да се налага да бъдат запълвани в субсидии и в финансиране от националния бюджет. Законопроектът, който доби така слава като закон за агрохранителната верига, е вече на обществено обсъждане. Този законопроект беше възложен на Министерството на земеделието и храните преди малко повече от 2 месеца. Той беше продиктуван именно от недоволството на всички нас като потребители към високите цени във веригите. Беше възложен за изработване. Министерството на земеделието и храните го изработи. Представи го през всички заинтересовани страни. Оттам нататък той бе подложен на оценка на въздействие през Българска академия на науките, получи своето положително становище от Министерски съвет и към днешна дата наистина е на обществено обсъждане, като за нас е важно да се чуят всички гласове за или против. Защото независимо от подкрепата или независимо от критиките, всички ние сме потребители на този закон. Даже като излезем от ролята си на коментатори, каквито сме днес. Наясно сме, че живеем в времена на търговски напрежения, в времена на глобална несигурност, които няма как да не засягат и агросектора. В този контекст е много важно Европейския съюз и националните правителства наистина да създадат буфери и устойчиви модели, които да гарантират функционирането на цялостната агрохранителна верига. Икономическото развитие на селските райони минава през една много по-добра инфраструктура, която ще бъде гарант за човешки капитал и ще отвори нови бизнес възможности. Късти вериги на доставки, агротуризмът и местните инициативи са средство не само за развитие на селските райони, но и те са средство за връщане на цялостния живот в тези райони. И ние наистина вярваме върху това нещо. Уважаеми дами и господа, новата обща селскостопанска политика не е просто инструмент за подпомагане. Новата обща селскостопанска политика е визия за бъдещето на цялостното европейско земеделие. Тя е визия, в която устойчивостта не е просто цел, а то е начин на мислене. Иновациите са двигател, а фермерите сами по себе си, те са партньори в изграждането на една по-сигурна, в една по-жизнено способна агрохранителна верига. Бих искал да ви уверя всички, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да участва активно в разговорите за бъдещата обща селскостопанска политика и новата финансова рамка, като категорично ще защитава интересите на родните земеделски производители и фермери,
като ще работим за едно по-устойчиво и модерно земеделие, не само в България, а и в целия Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на министъра. Както виждате, според мен всеки в изказването много ясни и силни послания чу за себе си. Ако сте фермер, чухте какво е виждането относно директните плащания. Като потребители чухме работата, която се полага и усилията, които се полагат за агрохранителната верига. Също така чухме изключително много как това ще се случи, а именно с помощта на иновациите и цифровизацията. Виждате рисковете, които са немалко в нашия сектор, особено зачестили през последните години. Също има визия и концепция на нашето министерство как точно ОСП в България да бъде приложено, но може би после, когато влезем в дискусията, ще влезем в детайла на всяко едно от тези маркирани от министъра много ясно и точно послания, за да видим от какво България би имала нужда от подкрепа от Европейска комисия, за да може да прилага ОСП както бихме искали да бъде от полза за българските земеделски производители и европейските, разбира се, фермери. И тук веднага давам думата. Ще ми позволите да му кажа на малко име Хейс, защото е много по-лесно за произнасяне. Така че, Хейс, заповядай да представиш визията на комисията, как точно си представя бъдещето ОСП, на база, разбира се, на обявената комуникация от комисар Хансен, но не само. Заповядай. You can speak from here. Yes. Thank you very much. Very pleased to be here. Thank you, Minister, also. Thank you, Svetlana, for this welcome. Very nice to be in a green transition forum. Somehow the word green has become a little bit less popular the last couple of years, and I'm very pleased that green is still very popular here. And I think it also is a bit the topic I would like to address, that we started a couple of years ago with a farm-to-fork strategy, which was part of the Green Deal, which was really ambitious in terms of sustainability, sustainability as a way of life, and since then things have changed in the world, in politics, and I think it's really important to build on that ambition to create a sustainable economy also in agriculture, and that is a bit what Commissioner Hansen has done with his vision for agriculture and food, to build on that, but also to steer in the direction of, and I think the title of the seminar shows that, to steer also in the direction of resilience. I think that is probably the key word for a lot of panels this week, but particularly also in the topic of agriculture. So what I would like to do in the couple of minutes that you've given to me is focus on this change and focus on the key priorities that are outlined in the Vision for Agriculture and Food. Make a few hints towards the future agricultural policy, but obviously, as many of you, I'm sure there's a lot of specialists in the room, know that the Commission is still preparing the proposals for the next agricultural policy that is going to be in place after 2027. And obviously I need to respect the decisions of my political masters and the ongoing work that is still taking place. But to come to what has really changed, I think in the Vision for Agriculture, the Commission has highlighted one very important aspect, which is security. I tend to say agriculture is not about food security, it's about security. So it's about much more than only the dimensions of food security, which were eloquently presented also by the Member of Parliament in the video we saw. But it's about our security on a geopolitical level. And that means we need to reduce our vulnerabilities. That is the core of our security narrative. And it doesn't mean turning our backs to the world. Food sovereignty doesn't mean no more trade. Food sovereignty means reducing our vulnerabilities. And strategic stocks, we heard about that, but the real way of ensuring our security is having productive agriculture in all parts of the European Union. The other aspect, I think, what has really changed or has become even more part of our daily life, unfortunately, is the effects of climate change.
I think when we drafted the Farm to Fork strategy, we talked a lot about climate adaptation, we underlined the importance of climate mitigation, but this was not for everybody yet, at least not for everybody in all parts of Europe, something that happened every year on a farm, something that affected a crop every single year. And I am sure you have been witnessing way too much of that. So we need to really think in terms of how to adjust to climate change, how to make our agricultural systems more resilient. Do we have the right tools in the agricultural policy toolbox to make our agriculture more resilient? I think that's the question we really should be asking ourselves. And another aspect that I would like to highlight is the aspect of dialogue. Whether true or not, the perception was the agricultural policy development, green policy development was too much top-down. And what we really want is to work on the future policies through dialogue, through building trust. We have created a new high-level consultation body with key experts called the European Board on Agri-Food, which came out of a strategic dialogue on agriculture and food that took place last year, also to bring stakeholders together to try to come with commonly shared perspectives. And really these commonly shared perspectives are what the Commission has been building on with our vision for agriculture and food. So I already said that on probably the 16th of July, the Commission will propose a package for the next financial framework. We work in usually 7-year budgetary cycles in the European Union, the next one starting in 2028 to 2034. So in a way, we are really planning for long ahead. We're planning to the middle of the next decade with our budgetary perspectives and also with our policy perspectives and the thinking on the agricultural policy. So the agricultural policy proposals that we are working on are really rooted in our vision for agriculture and food, which has 4 pillars. And I just wanted to say something about these four dimensions, and then obviously happy to engage in discussions on some of the detail afterwards. I think the first dimension is really the attractiveness of farmers, which is we need to help farmers getting a better return from the market, which is all about making sure the markets function, making sure that we recognize the vital role that farmers play, making sure it's attractive to start farming. We heard already about young farmers, and leveraging their entrepreneurial potential. I think we had some conversations in the margin of the conference today really about entrepreneurship and farming. For me, that's one. We need to stimulate and support farmers in really approaching the business in an entrepreneurial way and supporting them in those entrepreneurial decisions in terms of investment, in terms of skill development, in terms of digitalization, in terms of finding markets more broadly than just maybe only for agricultural commodities. And this market aspect also translates then into awarding ecosystem services. Some of the aspects of sustainability are not going to be remunerated by the market. So we also need support for ecosystem services, incentives for ecosystem services. I think that is the key word to mention. We need to work on getting markets for some of the ecosystem services, and we're working hard on getting carbon farming in place so that it can function as a good market, and we need to get the regulation on that right so that it becomes attractive for farmers to do that. We're working on a paper on nature credits to also create markets around that. We are working on bioeconomy. Lots of biomass can be used beyond the traditional uses of agricultural biomass. So there's a lot of work on creating markets, on enabling farmers to make money from markets beyond the traditional markets. And I think it's important to underline that these markets need to function well. We are reviewing the Unfair Trading Practices Directive right now, and we envisage to make proposals to strengthen or improve that regulation in the next years. And then I've talked a lot about the market, and I do so on purpose, and I haven't talked yet about direct payments. But obviously direct payments are important, and will continue to be important, but I think it's important to, and that is also what Commissioner Hansen does in this vision, first talk about the market and then underline, indeed, the markets are not working well in all places in agriculture, and we need to continue to support farm income also through direct payments, more targeted than we do today, but to support what farmers get already out of the market.
I don't know how much time I still have. I want to focus on the second pillar, which is really all about competitiveness. It's about international partnerships, about exports, about diversifying trade. Earlier I said reducing dependencies. That means mainly in the area of energy, fertilizer and feed. Strengthen risk and crisis management. I'm very pleased that the minister talked about that as well, and the investments that Bulgaria is now making in that area through the strategic plan of the Common Agricultural Policy, because really we need to strengthen risk and crisis management tools given the higher uncertainties. From our side, competitiveness also means simplification. The Commission is working on a lot of simplification packages in all areas of legislation, including on agriculture. We already did a package for the Common Agricultural Policy that was published in May. It's now in discussion with the Council and the Parliament. We're coming with a second package for agriculture which relates to legislation that is not the Common Agricultural Policy. So, for example, the area of pesticides. A third aspect I would like to underline is the green element. I started talking about green, but farming hand in hand with nature, we say in the vision, farming within planetary boundaries. So there, the first message is that we need to implement and streamline and enforce existing legislation. And I think that's very important, because before we start to think about what other legislation might be necessary, it's time to now make sure that we implement what we have, and also that we streamline and see if we can simplify some of the legislation that we are having. So I think that is an important message, that we have stability in that regard. Stability of legislation to protect our natural resources, which are key, of course, for agriculture. Then we have a very important dynamic dimension of this green element is climate policy. We need to contribute as agricultural sector, as land use sector, to the objectives of climate neutrality that the European Union has set in 2050. And we believe very strongly that we need to provide incentives for farmers to do so. I already mentioned carbon farming, but also through the Common Agricultural Policy, through our eco schemes, we have been calculating that we are very effective in reaching now the 2030 targets. And one of the reflections now is how can we improve this further to contribute to the 2040 targets of the European Union. So that is a key aspect. And also I would like to mention, we had earlier debates this morning about water. The Commission, of course, published its water resilience strategy, which highlights the need for efficiency, the need for investments in the area of water resilience, identifies also a 23 billion investment gap in water infrastructure at an EU level annually. So the need for investment is clear, and cohesion policy, the recovery fund, but also the Common Agricultural Policy can and should all contribute to that, to make sure that we use water efficiently, but that we use water wisely to produce our agricultural products. Finally, a fourth area, which is on rural areas. I think it's already been addressed, also the importance of the wider rural area to make living and working in rural areas attractive. We are looking at our rural development action plan. We are looking at a women in farming platform. So we are looking at different dimensions of rural areas that are key for the development of rural areas. And of course, in the context of the new Common Agricultural Policy, in the context of the revision of our multi-annual financial framework, we're also looking at the funds that are available for investment, particularly in rural areas, which we consider to be highly important. So with that, with those four pillars, attractiveness, competitiveness, the green aspects, and attractive rural areas, I think we have very important and hopefully shared objectives for a future Common Agricultural Policy, and I look forward to discussing more in detail during this panel. Thank you. Thank you so much. Да, вие чухте четирите основни посоки и изглежда на хартия нещата са доста амбициозни и може би ще видим наистина дали на практика ще бъдат така амбициозни, при положение, че бюджета най-вероятно ще бъде намален, които са опасенията на много от европейските фермери и всички останали. Но нека сега да дадем думата на господин Шраф, Стефан, който ще вземе думата от гледната точка. Вие работите като компания непрекъснато с земеделците на място, с фермерите европейските. Какво е вашето виждане относно
как би трябвало да бъде в помощ общата селско-стопанска политика и кои са акцентите от нея, които за вас са важни като компания, която трябва да работи с фермерите и наистина да решава тяхните проблеми всеки Божи ден. Заповядай. It's okay. Working here. Yeah, thank you very much for inviting me to this really important panel discussion. I'm glad to be here. Let me maybe start out with the common goals, and I've heard, Mr. Minister, you have already explained a lot about it, and also from the Commission we've heard that I think we share among the different stakeholder groups that are active in farming a lot of common goals. So I think we all are clear that we want to keep a very productive agricultural system in the European Union. So ensuring food security, food prices, affordable food prices, I think is another key aspect that we can all agree on, regardless of what part of the stakeholder spectrum you're coming from. I think we want to keep diverse systems in the European Union, where we see in some other regions in the world going very much in one type of one system of agriculture. We have a very diverse system with small farming, big corporations in the European Union, with organic farming on the one side, conventional farming. I think this is a strength of the European system, to have that diversity. And of course, sustainability. I mean, that is something that was also said here, the green transition. And actually, we as Bayer very much continue to support a transition towards more sustainable farming models. Of course, we also think that competitiveness is key, and the two of them really go together, competitiveness and sustainability. And therefore, we actually very much support the agenda, the new agenda of the European Commission, which I think really tries to strike that balance between, on the one side, keeping competitiveness, increasing competitiveness, and on the other side, also producing in a way that it protects biodiversity, that protects the environment, and is careful about using water resources, anyway, the resources that we use in farming. So that's, I think, common goals that we all share. It will not surprise you that from someone that is working for a company like Bayer, which is investing heavily in innovation in agriculture, the innovation aspect from our point of view, of course, is the one that I would like to stress today. And from our point of view, it's in the end not a decision that we have to take between either being competitive in agriculture or sustainable. From our point of view, you can be both. And the answer to that, how you achieve it, is actually innovation. I think in the European Union, we still are very good when it comes to agricultural innovation. We have a lot of good universities. So on the public side, a lot of resources actually going in innovation, but of course also from the private sector. I mean, a company like Bayer, we invest on a yearly basis roughly 2.3 billion euros in innovation just in the agricultural input sector. So I think it's both public and private investment going into innovation, which is really key. Why do I say that? I would like to give you maybe just two concrete examples where we think actually combining sustainability and competitiveness can be done. It's two innovations that are in the pipeline of Bayer. One is short-stature corn. This is a corn variety that we developed with new genomic techniques, so CRISPR-Cas. Among other technologies. This is a corn variety which grows much shorter than conventional corn, and therefore is much more resistant to strong winds and tempests and storms that we have now much more common also in Europe with the changing climate. So it really helps farmers with climate adaptation. So this, on the one side, meets the sustainability part,
But on the other side, due to the plant being much smaller, you can actually grow much more plants on the same plot of land. So you can use very efficiently the land that you already have under the plow, which means then also for the farmers 30 to 40% more productivity, more income. And of course, this is also one of the goals, and I should have mentioned that in the beginning, that farmers can make a decent living of their activities. So I think it's a brilliant example how innovation can meet both goals, innovation and sustainability, and being competitive at the same time. Another example which I would like to give you here, Bayer is at the moment developing a new herbicide, a new mode of action. It's actually the first new mode of action in herbicide development in 30 years. So it's quite significant, to be honest, and farmers among you will know how important it is to have a variety of different modes of actions to actually break resistance and to do proper resistant management in the field. So bringing this to the market is very important. How did we develop this new product? Basically, we copied an innovation approach that we took from our pharmaceutical development. So we specifically looked for a target in the pest, in the a weed, basically in the weeds that we want to control, to specifically really look that we have one specific protein in this in the pest that we want to control, and then develop the molecule that fits with this protein and can basically turn off the protein. Why I'm explaining this is this means you can be very, very targeted in your control mechanisms, and for non-target organisms, this pesticide will not have any negative effects. So it helps us on the sustainability side to keep biodiversity, to be very targeted in the products that we put to the market. So just two very concrete examples that we have in the pipeline. On the other hand, and this is maybe now coming a little bit also to the concerns that we have, and some of the questions which I'm sure we will address later on also in the debate. We have the feeling that in the European Union we are too slow in getting this innovation to the market. And I think this has been a reoccurring theme also when I listened to the discussion this morning in the panel debate. We are too slow in getting innovation into the market. On average, in the European Union, it takes 8 years to bring a new plant protection product to the market. That's twice as long as everywhere else in the world. And I think we cannot afford to go on like this, and therefore we very much support the initiatives by the European Commission with the simplification packages, has been already alluded to really bring innovation into the market quicker, creating these shorter approval systems in the European Union. Also on the biotech side, the European Union is at the moment finalizing a new framework for new genomic techniques, so developments with CRISPR engineering. We very much look forward to this new framework that we can actually bring such innovation then also to the European market, and hope for a finalization of this legislation also by the end of this year. My last point that I would make today before we then enter into debate later on is that from our perspective, we should, if we engage in new legislation at European level, actually not so much think about specific technologies or specific production models, but actually start designing these regulations from the outcome that we want to achieve. So, for example, better biodiversity protection. For example, increasing productivity. So really outcome-based thinking in regulation.
And then let's compete the different models, whichever is the best solution to achieve this outcome. I think we will have a much less stigmatized discussion sometimes, and also emotional discussions, if we jointly as a society define the outcomes that we want to achieve, and then have the competition of the different farming models and technologies that are used in farming actually to achieve this outcome in the most efficient way. Много благодаря. Имам повод от вашите последни думи, т.е. никой не спори, че има нужда от иновации. Очевидно има и какво да предложи Байер по този въпрос за производителите. Но това, което също е важно, да бъде преосмислено на цялото законодателство по одобряването или поне да се помисли върху сроковете, както и да се смени подхода. Не да търсим вредата при одобрението на който и да е продукт, а напротив да видим какво целим с този продукт и каква ще бъде ползата от него в приложението и просто да обърнем подхода. Това вада като есенция на това, което каза господин Шараф. Може би, когато всичко е много добре подредено, разказано и звучи много логично, всички ще кажем, че е добре, но аз искам сега да включа не на последно място Янис, който може би ще посочи по друг начин темата и аз съм много щастлива, че той е в нашия панел, защото ние имахме така вчера разговор, свободен и успяхме да споделим няколко идеи. Янис, заповядай да кажеш ти как виждаш нещата по отношение на ОСП? Може би първо само да кажеш за агрибизнес малко, защото може би аудиторията има нужда малко повече от информация. Форум. Заповядай. From here, from there? As you wish. From there, if you're comfortable, go there. Okay. All right. Svetlana, first of all, thank you very much for your time yesterday devoted to elaborate on today's discussion. Let me start saying congratulations to my very good friends Monica Stanisheva and Sergey, also for their team about the excellent work done this year with regards to GTF 2025. And also I would like to thank you for the invitation in joining this year's discussion. Now, I will try to take the floor from the side or from the point of view of a think tank organization, and to convey what the thoughts and what the major concerns of the people joining the Agribusiness Forum, and also not only the audience, but also the speakers. And I would like to be as much as possible in sticking in figures, in order also to elaborate the discussion as a food for thought for our panel. And meanwhile also to be useful to our esteemed audience. So let us think that we're talking about the agri-food industry. It's an industry of 13 plus trillion USD globally, which after energy is the most important industry in the world. Currently, we're talking about a population of approximately 9 billion people, already surpassed two years ago, and is estimated by 2050 to reach the 20 billion. And the sector as such also employs 1 billion people in the world, meaning the 26 global workforce is evolving with the agri-food sector. Now, this is the major point. When
diving into the effects of the sector, now we have a climate crisis, which is something we live, all of us. The overheating is here, and now we have maybe surpassed this 2 degrees Celsius. When the Mediterranean, it is esteemed that by the end of the century, to reach, to be 4.5 degrees higher, where we're talking about, a region to be definitely subtropical. In the meantime, some other figures say that 800 million of people are chronically hungry, and out of them 60% are women and girls. The time that 30% of the food in the world, meaning 1.3 gigatons of food per year, are lost or wasted. Okay? Let us see about the CAP 23-27, the current one. Okay, in my point, and not only point of view, this CAP had a problem because it had, some over-demanding requirements conducted by the Green Deal strategy, and especially for this neutrality about the carbon farming and all these things, where in the meantime we experienced for the very last 1+ year a lot of protests from the Netherlands to Belgium, to France, to Greece, wherever. Now, in the meantime, we're talking about the green agriculture. The time we have also the imports from other countries, where fertilizers are more or less not controlled the way we do in our family in the EU. And we also experienced recently the agreement with Mercosur, where especially French farm sector raised a lot of concerns. And of course, we are living in a very interesting period or times where we have 2 major wars going on, resulting the rearmament of Europe, announced by, maybe 1 trillion or even more of investments in the armaments. So, what also I would like to stress is one issue where, in my opinion, it's really extremely important, and this is about the water. Water, yeah. When talking about water, currently, I'm talking about 2024, Europe has 35% of water shortages. The global impact, not in Europe, but I'm talking globally, from weather extremes reached $60 billion US, 2024. Same year we witnessed 400 million of tons of plastics in the oceans and rivers in the world. And by 2030, we will need 40% more water. Where the pollution and the overheating at seas might result by the end of the century, 90% of life at sea do not exist. So this is all data, these are our official data. Whoever wants, the sources, I have them available. Last but not least,
to mention the new trend about the data centers, where the data centers are perceived like to be the new big investment and the facilitator of our lives. The time, for instance, in the AI, every chat we have, it consumes 2 liters of water per session. And for 1 megawatt of a data center, we are in need of 20 million liters of water per year. So I would stay here to say that about the new CAP, because we have also to interconnect, all those data about the new CAP. Yes, the vision is really to the very positive direction. But in order to move from one size to a customized national plan. But definitely, where is the lack is the brave politics and the brave politicians who will undertake, to exercise and to implement, the new vision. Also, the incentives and the focus in eco schemes is also important, but we have also to see the different scales and different speeds in the level of the Western and the Northern Europe to the Balkans, Greece included, that's it. And then we're talking about the support, about climate action and the farm livelihoods, where every country has to adjust its policies at every member state in order to have a based of feedback and results on how are improved. Those policies are improving. The conclusions can be in the second round. Thank you very much for your attention. Малко стряскащи бяха цифрите, които Янис каза, ама може би за да могат да провокират така нашата дискусия, може би ето тук Моника би взела отношение за изкуствения интелект и наистина ползвали толкова консумация на вода, може да стане интересно. Но да, определено аз се хващам също за последните думи, които казват, че да, в правилната посока е визията, но може би нямаме достатъчно смели, както го казва той, политици, които да я приложат. За да може, тъй като темата е изключително голяма, ние трябва да я структурираме по някакъв начин. Аз ви предлагам да подходим така, да започнем темите, които министъра очерта. Все пак сме в България, ние сме тук домакините и бихме искали да получат нашите предимно български земеделски производители, които са тук, но не само техните представители, науката в България и така натам, всички, които работят с фермерите, доставчици, дали ще са семена, продукти за растителна защита, торове и така натам. Може би една от първите теми, която е много важна и която министъра много ясно каза, е за доходите на земеделските стопани, защото въпреки цялото подпомагане, както е записано и в съобщението на Комисията за многогодишната финансова рамка, въпреки подпомагането, доходите на европейските фермери остават значително ниски спрямо останалите сектори на икономиката. И тук министъра може би да доразвие, тук въпроса ми е към него и към Хейс. Директните плащания, така както се предлагат във визията, това, което вие казвате като теза и политика, която ще държиме за изравняването и може би имаме съюзници и е хубаво да кажем по тази тема как ще продължим. И това, което във визията се казва, достатъчно ли е наистина за да бъдат подкрепени доходите на фермерите, така както се предлага. Тоест, нека да започнем с министъра. Достатъчни ли са инструменти за подкрепа на доходите на фермерите в тази ОСП? Заповядайте, министър Тахов. Благодаря. Да, още веднъж искам да подчертая от гледна точка на те наречената конвергенция. Това се изравнява на нивата на директни плащания. Почти няма съвет на министри.
в който аз да участвам и да не повдигам този въпрос. И бих казал, че вече има някакъв напредък. Ако преди година това се смяташе за някаква екзотична идея, вече може би около 15 държави членки подкрепят тази идея. Само да обясня какво значи изравняване на директни плащания. Бюджетът е един и преразпределението му трябва да стане по начин, по който ние твърдиме, че нашите нива са по-ниски и по този начин се разваля равнопоставеността и конкурентоспособността на пазара, за да се добави към нас. Затова казвам, че да е толкова лесно, трябва да се вземе от немския и френския земеделец, за да дойде при българския. Нали ме разбирате за какво казвам? Но въпреки всичко, пак казвам, няма съвет, защото знаем, че всичко това исторически остава във времето, което силно се надявам да се доразвива. Застъпваме изцяло идеята за изравняване на размера на директните плащания, защото смятаме, че така е честно, защото смятаме, че така е справедливо. Няма как да работиш на един пазар, а същевременно старта да не ти е равен. А от гледна точка на новата ОСП, аз казах, че ние държиме тя да си бъде с отделен бюджет, защитаваме го това постоянно, да си бъде в два стълба и да няма никакви отклонения от към сегашния статут, макар от всичко това, което се чува. Силно се надявам в разум от страна на Европейската комисия. Да, заповядай. Хайс. По темата. Thank you. Yes. Now this is it's good to tackle the biggest problem right away. I can confirm that the minister is making this point every single time in Brussels, and so are your colleagues. And it's a big topic. So let's face it. So external convergence is the technical term for making sure that payments are equalized among member states. You can also imagine that some other member states put other arguments in the scale. There are some member states, particularly from the north, who say our costs are much higher, so we should have higher payments. And obviously this is part of an overall package of the future budget of the European Commission. So that package is under negotiation within the Commission, and then of course there will be a discussion in the Council on that. But this topic is clearly on the agenda, and I think it's important to tackle it. Maybe what I would like to add on the issue of direct payments is one aspect is that we are now talking direct payments, but there's also the rural development component. You made the point we need to keep these two pillars together. We are also strongly convinced that we need to keep all the instruments of the agricultural policy together. We have now created a strategic plan with links between all the different components to have an effective policy. I was also a bit taken aback by the seriousness of the figures you mentioned, Yannis. Although I know these figures, but when you list one of them after the other, you think this is a big challenge. But we also, I think, should be proud of the fact that we have a policy which enables us to help farmers to deal with it and to help our societies to deal with it. So let's keep the policy instruments in a structured way together. And let's also reflect on what we have said in the vision, who needs it most. When we want to make policy choices, when you called for bold politicians, I think Commissioner Hansen is a bold politician. When you have to face big challenges, you also need to make choices. So the choice that we have on the table now is to see which farmers need direct payments most, so that you get a differentiation in direct payments. And that is the political question that is also on the table very much. One of the examples, or a couple of the examples of farmers that need it most are young farmers. That is enormous challenge of generational renewal in agriculture. Smaller farmers, particularly because they have lower economies of scale. But farmers that farm in areas that are challenged, areas with natural constraints, mountains and so on. So there is a number of groups, and I think that is also the challenge. How can we make sure that the farmers that need it get the additional support? But that also means that we have to make choices that others get a little bit less. And the final point I want to make is that we are really quite keen to ensure a good agricultural budget in the future. But let's see on the 16th of July. Yeah, we are waiting very much impatiently. Stefan, what do you think? Какво смятате, че... Какво смятате според вас, че е необходимо
да се направи още на ниво EU, на ниво Европейски съюз относно печалбата на земеделските стопани, занимаващи се, дръзнали да продължат да се занимават в този нелек сектор? Какво още би могло да бъде направено? С увеличаване на печалбата. Okay. Yeah, I think maybe one element I would add here is, of course, really trying to identify new sources of income for farming, and bioeconomy has been mentioned, actually. I think this is really an opportunity for farming community if we start shifting to more bio-based feedstock in production, where then protein is used actually as feedstock for producing a lot of different products. Then making this an opportunity, I think we can really create new income streams for farming. And we're all looking forward to the bioeconomy strategy, which European Commission will put forward. And I hope we will use this as an opportunity, really, again, to innovate and bring such new sources, new income sources to farmers soon. Mm-hmm. And also, as it is envisaged in the vision, the carbon farming, the natural credits, right? Nature credits, it could be also one of sources of the farmers' income, right? Indeed, that would be another alternative, of course, as you rightly say. We are investing in this, and the European Union has adopted a new framework for carbon removal certificates end of last year. From our point of view, this is a very good step in the right direction, because it gives a clear framework and certainty to invest for companies, but also for farmers in such models. So it's a first step in the right direction. In the discussion we had with Mrs. Ribera, I also mentioned a point here where we need to be sure that we stay coherent in European legislation, because on the one side, we very much applaud the initiative to invest in carbon credits and make it possible for private sector to invest in it. But at the same time, there is the green claims legislation at European level, which, as it's moving at the moment, could actually prevent companies then from claiming such green credits. And there, I think we need to be more coherent, actually, in the proposals that we see sometimes. Thank you. Може би следващата важна тема, която така се откроява за нас, е наистина управлението на риска. Тук министър каза, че да, между другото, министър Тахов е първият министър, който направи така наистина, на практика да се случат някои от интервенциите в стратегическия план. Говоря за заемоспомагателния фонд и за застраховките в земеделието, тъй като всички знаем, че има проблеми с частното застраховане, което ако няма такава интервенция, не стига до резултата, който търсим за подкрепа на земеделските стопани. Така че ако може той да разкаже малко повече за този взаимоспомагателен фонд и може би Хайс да допълни отново въпроса дали наистина е достатъчно това, което се предлага на масата относно управлението на риска и какво би могло да се направи още в тази посока, имайки предвид как досега се прилага риска и управлението и може би да си кажем тук и за предизвикателствата, които виждаме ние, може би описани като опростяване в пакета за опростяване, т.е. говоря за кризисния резерв, който се предлага всъщност да се ползва само за market disturbance, само за някакви смущения на пазара, но не и за климатичните предизвикателства, така че може би да се допълните взаимно в отговора, но темата е риск менеджмент. Да, заповядайте, министър Дахов. Благодаря. Аз само отзад напред по въпросите. Още взето миналата година, тази година изплащане, България за първи път успя да се докосне до кризисния резерв. Да.
Никога не е имал опити. Ние се осмелихме, направихме опити и на база пожарите, които бяха миналата година, на база загубата на доход и на продукция, нашата страна успя да генерира суми от взаимоспомагателния фонд, които ги дофинансира през национален бюджет и към момента са вече изплатени на бенефициерите. От гледна точка на взаимоспомагателния фонд, да, това е една интервенция, която през последните 4-5 години всяко едно правителство се е опитвало да я отлага във времето през дерогация към Европейската комисия. Ние тази година решихме това да не го правим, решихме да развиваме темата. Това е интервенция от стратегическия план. Тя е обезпечена с 30 милиона евро. Тук по-важното е друго. По-важното е при взаимоспомагателния фонд е, че тук вече е хипотезата на споделената отговорност. Какво имам предвид? Вече при разходването на средствата, а и преди това на тяхната наличност към събираемост, ще участват и земеделските производители. Ние към момента изписваме текстовете, които ще залегнат в един бъдещ норматив за взаимоспомагателен фонд. Общо взето, тук основното, което трябва да се знае, е именно споделената отговорност от към това, че бюджетът ще бъде наличен през тези 30 милиона евро, които казах през стратегическия план, и ще има едно предложение всеки земеделски производител да участва между 1,5 и 2% от размера на директните плащания, които получава като доброволна вноска към този фонд, като в последствие това ще даде много по-голяма бързина и много по-голяма гъвкавост при изплащане на обезщетения, които са свързани с климатични промени, а не само свързани с загуба на доход, свързани с загуба на продукция, свързани с форс-мажорни обстоятелства. Така че до няколко месеца ще представим цялостен текст на норматива за взаимоспомагателен фонд, който ще го обсъдим с всички земеделски производители. Но казвам, да, работим по него и тази година, вече за следващата година, ще бъде наличен като норматив. Благодаря. Yeah, thank you. No, that's precisely the sort of development that I think is very, very important and interesting. And also on this topic, I like to listen rather than proclaim to know how it should be done, because things are moving very quickly. We did a study with the European Investment Bank, which assessed current risks linked to climate and weather, and identified that only 20 to 30% of those risks is currently insured. They also calculated using quite a lot of data the increase in risk that we are expected to see towards 2050. So problems only getting much bigger. So we need to think very carefully about how to address this. And the classical way of doing this is to say, okay, there is a number of types of risks levels that can be addressed in different ways. So I think the first thing to underline is that with our common agricultural policy, eco schemes and so on, investments, we are trying to support farmers to become more resilient, to adapt, to lower risk, just like you also try to lower the risk of a fire in your house, because that lowers your insurance premium, basically. So I think the first step is this investment in resilience. And then, of course, some losses will be the responsibility of a farmer, like you have when you are an entrepreneur. But when we are getting into the discussion about natural disasters and major effects, clearly the first step is insurance, and then afterwards we have be doing crisis payments from the agricultural reserve, and in future we see there is a bigger role for member states in that regard. And I think what is also interesting is to think about real catastrophes. In other parts of the world, the Caribbean and some African countries, there are insurance schemes for catastrophic risks that are financed through the capital markets. And that is an interesting development because there is experience in that, which has been assessed by this consortium with the European Investment Bank also. Could we apply similar models to the EU when climate risks are getting bigger? So that is also something we are looking carefully into, because also in the Vision for Agriculture and Food, we have indicated that we will work on the area of risk insurance,
risk management in the next couple of years. So even beyond the Common Agricultural Policy proposal, because this topic is just too big to treat right away, but it really requires a serious investment. Also beyond just agriculture, we're working closely with the colleagues in DG Climate, who are also looking into how to adapt our economies more globally to the higher risks that we are facing. Thank you. Благодаря. Янис, ти засегна една много важна тема за България, а именно водата. Water. Yeah. Water. Аз бих искала да кажеш малко повече what should be done for the water scarcity, pollution, etc. And also our minister could say even more about what we are doing here in Bulgaria regarding the water. Do we need more investments, Minister? Do you need support from the European Union to have more investments in the irrigation infrastructure? Минах на английски, извинявайте, но питам дали и какво трябва да се направи в темата вода, защото темата с недостига на вода, замърсяването на вода, повторна употреба на водни ресурси за напояването в земеделието е ключова и дали пък не би трябвало малко повече да се направи на ниво Европейски съюз, за да могат да се направят повече инвестиции в страните членки, а не самите членки да решават сами въпроса. Най-просто казано, това е моя въпрос. По-скоро да почнем с Янис и после министъра. Заповядай. Well, because I believe that the next world war will be for the water and for all the resources. In my point of view, there are really lots to be done. And of course, we are not, we have not always, to ask Brussels, okay, you need to exercise a new legislation about this, about that. I mean, every single country, first of all, it has its own responsibility on how to save, first of all, its resources. Let's start this way. When talking, for instance, because in the very last 1 or 2 years in Greece, it takes place a big discussion about some huge data centers to be implemented from Microsoft and Amazon, where, for instance, considering it's a very good example to tell you that the Amazon data centers currently in Aragonia, in Spain, is consuming annually the same quantity of water as the whole region of Aragonia. So there are of course methods in order to save waters by making the investments by using recycling systems, so as to reduce at least for 50% the water needed for the cooling, for cooling their systems. So this is about the water. Water, in the meantime, is also absolutely necessary for the agriculture. Absolutely necessary. But in the meantime, what currently every single country does with regards to the agriculture, it just consumes the 70% of its water resources just from irrigation and this and that. So, and at the end, we have more than 30% of the land, of the European land, going to desertization. Or we have, this soil backlash. So, on one hand, we need, every single state has to take, its own measures with regards to the water management. And because we cannot avoid definitely the climate crisis and whatever we will all suffer in the years to come in the Mediterranean area, we have to be much more proactive in order to establish the relative basins or the basins needed in order, to safeguard whatever remains. Thank you, Minister.
Водата е тема голяма, да, така е, съгласен съм. Към момент Министерството на земеделието и храните е дадено да управлява 19 комплексни значими язовира, които се явяват изцяло публична държавна собственост. Това, което е добро поне за този напоителен сезон, е, че имахме една влажна пролет и тези 19 комплексни язовира се използват основно за поливане и към момента са малко повече от 40% за ползваемост, което говори за един спокоен сезон към поливане. Това е добрата новина. От гледна точка на водата за напояване, ние правиме наистина немислими, неистови усилия да се справим с казуса. Но имаме много загубено време назад. Това, което Министерството на земеделието и храните прави през последната година, година и половина, основно сме насочени към усвояване на европейски средства, които са свързани с напояване, и те са в контекста и по направление рехабилитация на съществуваща, но амортизирана инфраструктура на напоителни системи, която първо води до огромна загуба на вода и второ до загуба на доходи на земеделски производители. Само за последната една година през европейски средства успяхме да рехабилитираме 26 канала, а към момента през капитализация на напоителни системи, първо през централен бюджет и второ по направление европейски средства, сме в готовност да стартираме процедура за рехабилитация на още над 40 канала, като направление бюджет сме в готовност да изградиме или по-скоро да доизградиме започнали, но не завършили 6 броя язовири, като ще гоним наистина заветната цел само в рамките на 2-3 години да вдигнем напояването до размери, които се изчисляват, както споменах в моето въведение, на над 2,5 милиона декара. Само за сравнение към днешна дата сме на под 500 хиляди. Не е използван ресурса добре, не е управляван водния ресурс добре в годините назад. Напротив, това, което е съществувало, част от него наистина е ликвидирано. И сега наистина се стремим с големи усилия да върнем напояването, като ние сме наясно, че земеделие без напояване няма как да съществува наистина. Благодаря. Времето напредва. Аз ще имам така и възможност после с вас да направим дискусия, но не мога да подмина иновациите, защото както беше ясно, те са един от двигателите за да се случат нещата. Не може да се разчита единствено и само на директната подкрепа, подпомаганията и пазара, който определено не е в най-добрия си вид, и позицията на производителите в цялата агрохранителна верига не е от най-силните, всички сме наясно, но това е една много дълга и голяма тема. Обаче иновациите, Стефан, ти каза за ролята на иновациите и че това е абсолютно възможно, това е реално, това не е нещо, което не касае земеделците или ще дойде малко по-късно при тях. Могат да си ги позволят иновациите, но въпросът е дали наистина имат достатъчно инструменти, процесът каза ти, че е бавен, какво би могло да се направи, за да могат фермерите, които всеки ден искат допълнителни инструменти за управление на риска, например, особено за climate change, да се направи на ниво Европейски съюз. Доразви, моля те, тази твоя теза. Yeah, maybe let me start off with, if I now take the example of plant protection products, of pesticides, where we come from. Because when I look back, beginning of the century, on the 2000s, we still had approximately 1,000 active substances on the market. Beginning of the decade, we were down to 450 active substances. And in the last 5 years, we have lost another 76. And in contrast to that, not a single new one has been approved in the last 5 years. So there is an issue.
there is an issue because we're basically asking farmers with one hand tied behind their back to produce. So from our point of view, we really need to rethink this, and we've in the European Union gone in the direction of now specifically on this area of approving new tools for farmers to do this on the basis solely of looking at the hazard of a substance and not a full risk assessment. So we don't take into account anymore how much of that substance is actually used and how much gets into the environment. This, unfortunately, is no criterion anymore in approvals on the pesticide side. The European Union is the only region in the world that is doing this. No other country, no other region has followed that example so far. And I think this is something we need to rediscuss again. Because from our point of view, a proper risk assessment, really looking at both hazards, negative effects that a substance can have, and you are actually, we are talking about controlling pests, so you will need some negative effects to control the pest. But then on the other side really is how much do we actually use of this and how much does get into the environment. Both need to be really looked at when we look at approval of new innovation coming into the market. So that's one element I would raise here. And the other one is really approval timelines. I've mentioned this already. We have very concrete proposals actually how you could shorten approval timelines. We could think about a system which is similar to pharmaceuticals, for example. In pharmaceuticals, products are authorized without a time limit, and then we have a monitoring system, and when we see negative effects, we immediately can react to that and then restrict use or even take products from the market. In plant protection, we have an automatic reapproval every 15 years, and that costs a lot of time and effort and resources. So there are ways, I think, to simplify, and this is why we much support really the simplification agenda of Mr. Hansen and the other commissioners, Mr. Vaheli, who is also responsible, of course, for food safety. I think Hayes took the message, write it. If you want to respond, please go ahead, but otherwise, yeah, okay. No, very briefly, I think you make a very fair point. So we have a simplification package on which we are working, including on the biocontrol aspects, but of course we're looking at the wider area of legislation affecting agriculture, food and feed business. So clearly this is within that framework, and we have received your proposals, and as we do with all the proposals we get, we look at them very seriously. Thank you. And this, и това може да бъде продължено като тема. Да, по повод на продуктите за растителна защита, които влизат от трети страни, например, с които са със съставки забранени в Европейския съюз, а пък те се внасят реално в Европейския съюз. И тук Янис засегна една много важна тема относно търговията, не само с Plant Protection Products, но също така той много важен фактор спомена. В момента в света има много сериозни войни, има неща, на които извън ОСП ние трябва да обърнем внимание. Всички помним какво се случи с вноса от Украйна за българските земеделски производители и как всъщност се отрази върху тяхната конкурентоспособност. Така че определено тази тема, която днес няма да може да доразвием, но ако има желание някой от панелистите може да се включи, защото на мен ни се струва супер важна и не бива да я пропускаме, дори да не я развием днес. Но аз вчера си говорих с Хейс и знаете ли, стигнахме до темата за кооперативите. Той се очуди, ние в България нямаме кооперативи. Янис също се включи в Гърция, може би трябва да каже малко повече, но
Наистина, темата за кооперативите е много важна и тук може би министъра също би могъл да каже нещо, каквото той прецени по тази тема, но знам, че това се искаше много от сектора, пък и да не говорим, че е вдигнато на много високо ниво в Европейския съюз, държави като Франция, Испания, Италия, те са в много добра развита кооперативна среда и така се случва пазара. Така че ако бихте искали да вземете думата, може би Хейс или министъра, както прецените по поредност, може би министъра първо. Абсолютно застъпвам идеята за кооперативите или както обичам аз да го казвам, за сдружаването. Няма как да не си сдружен и да си силен. Това се показва почти всекидневно в разговори, в преговори, които се налага да се водят между различни бизнеси, застъпвайки земеделския сектор, но за съжаление норматив за кооперирането в страната ни няма. Но аз не смятам, че нещата опират до кооператив. Лично аз нещата тук ги разбирам малко обратно пропорционално. Самия бизнес, самия бранш да го иска това да се случи, да го заяви, а от гледна точка на постулати и на нормативи, това бързо може да стане. Аз към днешна дата не виждам обединен земеделски бранш. Вярвайте ми, всекидневно се срещам с отделни земеделски производители, с браншови организации, които само в един сектор, тук и към момента виждам представители на браншови организации, само в един сектор има по 15 браншови организации. За един сектор говоря от земеделието. И наистина, много ми се ще земеделските ни производители по този начин да се сдружат, като най-сетне разбират, че тогава гласът им ще бъде по-силен, както в разговори, ако щете, с администрация, така и в разговори за постигане на едни по-добри бизнес условия от гледна точка на реализация на тяхната продукция. Много мога да говоря по тази тема, но може би само да добавите към темата, защото тя е свързана с пазара, все пак. Агрохранителната верига, така наречения закон, вие го казахте във вашето изказване, но може би още малко подробности по него. Аз загатнах току-що, че няма как да не си сдружена, да искаш да постигаш по-добри бизнес цели и условия. А закона, както споменах, той в момента е на ниво обществено обсъждане. Основното закона е, че ние ще се опитаме, като тук дебело подчертавам, закона не е насочен срещу определени вериги или срещу определени представители на бизнеса. Напротив, закона по-скоро е в защита на земеделския производител, който се явява търговец и доставчик на съответната верига, като неминуемо това ще доведе предимствие на всички нас като потребители. Аз наистина съм така приятно очарован, че закона предизвиква дебати. В хода на общественото обсъждане, което приключва след 2 седмици, наистина ще се радвам да дойдат все повече и повече становища, като гарантирам, че всички от тях по най-разумния начин ще бъдат обединени и ще залегнат като нови текстове в самия законопроект. Законопроектът не касае само надценките. Много хора разбират, че този законопроект, основната му мисъл е да ограничи надценките по този начин, да ограничи печалбите на съответните търговци. Не, ние сме наясно, че колко по-малко законодателство има в бизнес процеси, в бизнес среда, толкова е по-добре. И наистина така сме изписали самия законопроект. Има възможност за 1-2 въпроса от публиката, защото малко във времето сме просрочили. Моля, ако имате въпрос. Да, Наталия от Асоциация на зърнопроизводителите, заповядай. Благодаря ви много за предоставената дума, госпожо Боянова. Наталия Шукадарова се казвам, изпълнителен директор на Национална асоциация на зърнопроизводителите. Имам един въпрос към господин Хейс от DG Agri, свързан естествено с политиката на Европейската комисия в селското стопанство. Още през 2019 година с съобщението за зелената сделка, след това през 2020 година съобщението за
двете стратегии от фермата до трапезата, стратегията за биоразнообразието, целяха да насочат земеделските производители в Европа към едно по-устойчиво земеделие, към по-екологични практики, към редуциране на пестициди, на торове и всякакви други химически субстанции. Естествено, предоставяше се някаква подкрепа, така че да не губят земеделските производители своята конкурентоспособност. И да, както и господин Стефан каза, всички земеделски производители в Европа и българските земеделски производители се стремят именно към това да бъдат от една страна конкурентоспособни, от друга страна устойчиви. Въпросът, извинявай, просто много излязохме, да. Как в цялата тази политика спрямо европейските земеделски производители осъмваме през 2025 година, 5 години по-късно, от всичките усилия, които са провели земеделските производители да прилагат по-екологични практики, осъмваме с едно търговско споразумение между ЕС и Меркосур. И всъщност ние даваме страхотно предимство на земеделските производители от Бразилия и Аржентина, които, нали сега, такива са фактите, далеч не прилагат фитосанитарните стандарти, екологичните стандарти на производство, които се прилагат от земеделските производители и които Европейската комисия изискваше от нас. Защо е това противоречиво отношение и как се очаква сега европейските производители да са конкурентоспособни и устойчиви, пък същевременно даваме толеранс към други производствени практики? Мисля, че стана ясен въпросът. Моля за кратък отговор. Mercosur, Ukraine, etc. Mercosur, Green Deal, very good. No, I think it's very good you ask these questions because these are the topics that are out there and that I am confronted with a lot. So clearly on the Green Deal and the biodiversity strategy, the farm to fork strategy, these were Commission plans, Commission announced plans. And what I think is very important is to see what has translated into legislation and how does it affect your business, the business of your members. So specifically, for example, on the farm to fork strategy, there is only a few aspects that have translated into legislation. I think one of the ones is the Common Agricultural Policy, as you know it, where we have now a much bigger slice of the support that is paid in the form of eco-schemes, which are incentives to farmers to produce respecting certain environmental criteria and to do things differently. So I think that is a clear outcome. I think without the farm to fork strategy, this would not have been in the same way. On other aspects, for example, from the biodiversity strategy, we have the nature restoration regulation, which has only recently been adopted and which still has to be implemented. And member states are looking how to do this. So I think we should not mix the announced plans with the way it's been translated. And I think the vision for agriculture and food that I talked about today clearly highlights the competitiveness angle and tries to balance sustainability and competitiveness, like we've been saying. So even on some of the legislation linked to the Green Deal that has been put into place, corporate sustainability reporting, we have already made a proposal to reduce some of the administrative burden linked to that. So we're also adjusting the way in which this affects business. Now then on Mercosur, if I may, there I think you asked, am I in favor of the Mercosur deal? Yes, the European Commission has signed this deal with the Mercosur countries in Latin America. We believe it's geopolitically extremely important to have access to that market, also for agriculture, because we can also export a lot of agricultural products. And with regard to the sensitive products that these countries can export to the European Union, we have negotiated relatively small tariff rate quotas to avoid that the products from these markets are overflowing, are disturbing our market. And then on the particular point on pesticide, which you mentioned, the Commission in the Vision for Agriculture and Food has clearly said that we are looking at the limits that we impose on the products imported to the European Union as regards the pesticides that are prohibited here. But that requires a change in legislation. This is the maximum residue limit legislation, which
is a piece of legislation that requires us to do an impact assessment, and we are starting the impact assessment this year to look particularly into that. But more widely, I would like to say that with Mercosur, we have a number of environmental conditions and criteria within the agreement that we do not have with anybody else. So I think in a way, this agreement helps us also to achieve global sustainability objectives. Thanks. Благодаря. Аз бих казала, че днес направихме всичко възможно тук с нашите панелисти, на които първо нека да благодарим с много добри аплаузи. Направихме всичко възможно да дадеме в тази много голяма картинка ОСП, в тази много важна и обхватна, касаеща всички нас политика, за това, че тя е важна, че тя трябва да продължи да бъде важна, че трябва да помагаме на земеделските производители да правят това, което най-добре правят, а именно да ги подкрепяме да произвеждат за българските, за европейските потребители. Наистина си пожелавам в следващите месеци не само на ниво Европейски съюз да бъдем много активни, но да успеем някак си всички да сме в едното семейство на Европейския съюз. Всички да се чувстваме, може би достатъчно некомфортно или еднакво комфортно, както искате го изберете, за да може да продължим да работим в Европейския съюз и да развиваме земеделския сектор. Много ви благодаря и всичко добро!